doctors. Thank Merci you. beaucoup. Thank you very much. Bonjour à toutes et à tous. Good day, everyone. While COVID-19 is still circulating across the country, current disease activity indicators, from daily reported cases to laboratory test positivity, indicate decreasing transmission in many areas. Wastewater data are likewise showing signs of a potential plateau or post-peak decline in several areas. As our wastewater network and data continue to expand, the Public Health Agency of Canada, together with our partners, has just launched an online dashboard to display wastewater trends in select cities across the country. Going forward, these data will be increasingly helpful for communicating signals, such as new or increasing presence of the virus. Currently, lagging severity trends such as hospitalizations are still elevated, but beginning to decline in some jurisdictions. Nevertheless, weeks of COVID-19 resurgence, including widespread illness and healthcare worker absenteeism, has contributed to prolonged impacts on the health system. With the BA2 sublineage of Omicron predominating and the SARS-CoV-2 virus continuing to evolve, the path ahead may not be smooth. But with the warmer weather beginning, it is hoped that with continued caution, we can enjoy a period of lower activity and some time for recovery. That's why the theme of this year's Mental Health Week is so fitting, as it focuses on how we can learn and hone our empathy skills to help each other. Through this week's communications, information, and resources, the Canadian Mental Health Association encourages us to develop and practice these skills, starting with listening to one another without judgment. That is to say, empathy helps us put ourselves in someone else's shoes and seek to understand their point of view. This not only helps us to connect with and support others, it can also help us regulate our own emotions and reduce feelings of isolation. The pandemic has impacted our lives in many ways, with some research suggesting that up to 50% of us in Canada have experienced declines in our mental health during the pandemic. We know that these impacts have affected certain groups more than others, and that as the pandemic has evolved, we have faced different challenges, including now. While many are happy to have measures easing, this can also bring about anxiety and stress as communities adapt to the changes. At this time, as throughout the pandemic, Wellness Together Canada continues to offer confidential virtual mental health and substance use resources and supports to people of all ages in Canada. To date, almost 2.3 million people across Canada have used these supports, which are offered at no cost, 24 hours a day, 7 days a week. When it comes to mental health, every action counts. I urge all people in Canada to do what they can to support their own mental health and well-being and that of their family and friends. Practicing empathy through an act of kindness for someone can go a long way, and together we can all help to create positive change in our schools, workplaces, and communities. Although we may experience further ups and downs in the COVID-19 trajectory going forward, maintaining a vaccine plus approach can keep us prepared and better protected. This means remaining aware of COVID-19 activity in your local area and continuing to take personal precautions like staying at home if you're symptomatic or test positive, improving ventilation, and continuing to wear a mask in shared indoor or crowded spaces when with people you don't live with. Always at the core of Vaccine Plus is staying up to date with all the vaccine doses recommended for you. That means a primary series of COVID-19 vaccines for everyone 5 years of age or older, and booster doses as recommended for those aged 12 years or older. As we resume more activities and connections in Canada and globally, other serious infectious diseases such as influenza and measles are making a comeback. Canada is reporting increased influenza activity in recent weeks, and the World Health Organization have reported a 79% increase in worldwide measles cases in the first 2 months of this year compared to the same time last year. As these are vaccine-preventable diseases,
Delayed or missed vaccinations during the pandemic in particular is a key factor in these rising disease trends. No matter what our age, we need to keep vaccinations up to date throughout our lives. Make prevention part of your health plan by checking in with your health provider or local healthcare resources. Thank you. Merci. Make rich. Bonjour à toutes et à tous. Good day, everyone. Bien que la COVID-19 circule encore While dans tout le pays, COVID-19 les is still indicateurs circulating actuels across the d'activité de country, la maladie, current allant disease des cas activity signalés indicators quotidiennement à la from daily positivité des reported tests de cases laboratoire to laboratory révèlent une test diminution de la positivity transmission dans indicate de nombreuses decreasing régions. transmission in many Les areas. données sur les eaux usées montrent également Wastewater des data are indices d'un likewise éventuel showing signs plafonnement of a ou potential d'un déclin plateau après le pic dans or plusieurs régions. post-peak decline Comme in notre several réseau et areas. nos données sur les eaux usées As our continuent de wastewater se network and développer, data l'Agence de continue la to santé publique expand, du Canada, the en Public Health collaboration avec Agency des of partenaires, Canada, a together with lancé un tableau partners, de bord has en ligne just pour launched afficher an les tendances online relatives dashboard aux eaux to usées display dans certaines wastewater villes du trends pays. in À certain cities l'avenir, across the ces données country. seront de plus en plus utiles pour Going forward, communiquer these des data will signaux be tels que la increasingly présence helpful nouvelle ou for croissante communicating du signals, virus. such as new or Actuellement, increasing les presence tendances of des the indicateurs virus. tardifs de gravité, Currently, comme les lagging hospitalisations, severity trends, sont such encore as élevées, mais hospitalizations, commencent à are diminuer still dans high, certaines régions. but are beginning to Néanmoins, les decline semaines in de some résurgence de la jurisdictions. COVID-19, y Nevertheless, compris la weeks propagation de of la maladie COVID-19 et resurgence, l'absentéisme including parmi les travailleurs widespread de la illness santé, and healthcare ont worker contribué à des absenteeism, conséquences has prolongées sur contributed les to systèmes de prolonging santé. impacts on the health Avec la system. prédominance de sous-variants BA2 With the d'Omicron et la poursuite de BA2 l'évolution du sublineage virus of de Omicron SARS-CoV-2, predominating le chemin à and parcourir the risque d'être semé SARS-CoV-2 virus d'embûches. continuing to Toutefois, avec evolve, l'arrivée the des path ahead températures may not plus be clémentes, smooth. on peut espérer But que, with warmer weather tout en restant beginning, prudent, it is nous hoped pourrons that, profiter d'une with période de continued faible caution, activité we can et de enjoy temps a pour period of récupérer. lower activity and C'est some pourquoi time le for thème de la recovery. Semaine de la santé mentale That is de why cette année this est si year's approprié theme of puisqu'elle met Mental Health l'accent sur Week la is so façon dont fitting, nous pouvons as it focuses développer on how et we can améliorer learn nos and capacités hone our d'empathie empathy pour nous skills épauler to les uns help each les other. autres. L'Association canadienne pour la santé mentale nous Through this encourage, week's par le biais communications, des communications, information, de and l'information resources, et des the ressources Canadian Mental proposées Health cette semaine, Association à développer et à encourages mettre us en to pratique ces develop compétences and en practice these commençant par skills, nous écouter starting les uns with les autres sans listening nous to one juger. another without judgment. Autrement dit, That l'empathie is to say, nous aide à nous mettre empathy à la helps place us d'une put autre ourselves personne in et à someone chercher à else's shoes comprendre son and point de seek to vue. Elle understand nous aide non their point seulement of à view. tisser les liens entre nous et à This nous not only soutenir helps us to mutuellement, connect mais with and aussi à support réguler nos others, propres it can émotions also et à help réduire us notre regulate sentiment our own d'isolement. emotions and reduce La feelings of pandémie a isolation. bouleversé nos vies à bien des égards. The Certaines pandemic has recherches impacted suggérant our lives que in jusqu'à many ways, 50% des with Canadiens some ont research vu leur santé suggesting mentale that up to décliner pendant 50% la of pandémie. Canadians have Nous experienced savons que declines ces in our mental répercussions ont health touché during the certains groupes pandemic. plus que d'autres We et qu'au know fil de that these l'évolution impacts de la have pandémie, affected nous certain avons groups été more than others, confrontés à and différents that as the défis et pandemic has encore evolved, aujourd'hui. we have Si faced bien des different gens sont heureux challenges, de voir les including mesures now. s'atténuer, cela While many peut are happy aussi to être have source measures d'anxiété easing, et de stress pour this les can also communautés bring qui about s'adaptent anxiety progressivement and au stress changement. as À communities l'heure actuelle, adapt comme to the tout au long de la changes. pandémie, Espace At Mieux-être this Canada time, continue as throughout d'offrir the des ressources pandemic, et des mesures de Wellness Together soutien Canada virtuels et continues to offer confidentiels en matière de confidential, santé virtual mentale et mental de health and dépendance aux substance use substances aux resources personnes de and tous âges supports au to Canada. people of À all ce jour, ages près in de Canada. 2,3 millions de To personnes date, au Canada almost ont utilisé ces 2.3 ressources million qui people sont offertes across our gratuitement country have used 24 these heures par jour, supports, 7 jours which are par offered at semaine. no cost, En santé mentale, 24 hours tous a les day, gestes comptent. 7 days a week. J'encourage tous les Canadiens When à it faire comes ce to qu'ils mental peuvent health, pour every favoriser action leur propre counts. santé I mentale urge all et leur people in bien-être, Canada to do what ainsi they que ceux de can leur to famille support et their de own leurs mental amis. health and well-being Faire preuve and that d'empathie of en their posant family un and geste de friends. bienveillance Practicing envers empathy quelqu'un through an peut act of aider kindness for énormément. someone Et can go a long ensemble, nous way. pouvons tous And contribuer à together, créer we can des all changements help to create positifs positive dans nos change écoles, in nos our lieux de schools, travail et nos workplaces, communautés. and communities. Si la trajectoire de la COVID-19 risque de nous faire connaître Although we encore may des hauts experience et des further bas ups à and l'avenir, downs le in the maintien d'une COVID-19 approche trajectory going vaccination forward, plus peut nous maintaining permettre de a rester préparés vaccines et mieux plus protégés. approach can Il keep faut us donc rester prepared attentif and better à protected. l'activité de la This COVID-19 means dans votre remaining région et aware of continuer COVID-19 à activity appliquer in des your mesures de local protection area
personnels, continuing comme to take rester à la personal maison si vous êtes precautions. symptomatique For example, ou si vous staying recevez un home résultat if you de are test positif, symptomatic or if you test améliorer la positive, ventilation et improving continuer à porter un ventilation, masque dans les and espaces continuing to wear a intérieurs communs mask ou in les shared espaces bondés indoor or lorsque crowded vous êtes en spaces compagnie de when you are personnes with avec lesquelles people vous you n'habitez don't pas. live with. Le principe de base de l'approche Vaccination Always at the Plus core est de of tenir à Vaccines jour Plus toutes les is toutes les staying doses up de to vaccins date with recommandées all pour vous, vaccine doses c'est-à-dire une recommended for série you. primaire de vaccins This contre la means COVID-19 a pour primary toute personne series of âgée de 5 ans COVID-19 ou plus vaccines et les for doses de rappel everyone 5 years recommandées of age pour or les older, personnes âgées de 12 and ans ou booster plus. doses as Alors recommended que nous for those reprenons aged 12 davantage years or d'activités older. et de rencontres au Canada As et we dans le resume monde, more d'autres activities and maladies connections in infectieuses graves Canada and comme la around the grippe à la world, rougeole other font un serious retour infectious en diseases force. such as Le Canada influenza a and signalé measles une are making a augmentation de comeback. l'activité Canada grippale has au reported cours des dernières increased semaines influenza et activity l'Organisation in recent mondiale de la weeks, santé and the a World Health signalé une Organization has augmentation reported de a 79% des cas de 79% rougeole dans le increase monde in au cours des 2 worldwide premiers measles mois de cette cases année in the par first 2 rapport à months la of même this période year l'année compared to the dernière. same period Comme il last s'agit year. des maladies évitables par la vaccination, As these les diseases are vaccinations preventable tardives by ou vaccines, manquées, we en know particulier that pendant la delayed or missed pandémie, sont un vaccinations, facteur majeur de particularly ces due to the tendances à la pandemic, are a hausse. key factor Quel que soit in these notre rising âge, nous trends. devons tenir nos vaccins No à matter jour what our tout au long age, de we need to notre keep vie. vaccinations up to Intégrez la date prévention throughout dans our votre lives. plan de santé Make en prevention part of consultant your votre health plan professionnel de la by santé checking in with ou your les health ressources provider locales en or matière de local soins de healthcare santé. resources. Merci. Thank you. Thank you, Miigwech. Merci au docteur. Nous allons Thank passer you, à la période de doctors. questions. Un rappel We'll de now move on lever to la main question sur period. Zoom si vous avez une question. Et nous Just a avons reminder, jusqu'à please raise your midi, hand en on fait, pour Zoom if les you have a questions. Donc, on question, va en and we passer have le plus until rapidement possible. So we're noon for going to questions. go to questions. A reminder to use the raised hand function if you do have a question on Zoom. And we have a hard stop at 12, at noon, actually. So we are going to take as many questions as possible, always a priority to members, and then alternating between English and French. Alors, on va commencer avec Dylan Robertson, Winnipeg Free Press. Hi, Dr. Tam. Thanks for taking our questions. I'm wondering what the articulated goal of the booster campaign is. If the chief medical officers of health have set a goal in terms of getting a certain percentage of the population boosted, or if it's something more like allowing access to all the priority groups under NACI within a certain timeline. Thank you for that question. So the chief medical officers of health together released a statement quite recently recommending up-to-date vaccination based on the recommended recommendations of the National Advisory Committee on Immunization. I think obviously it was very important for those in the highest risk groups to get the boosters. And we know that they're doing quite well in terms of the most seniors of our population, but there's still some gaps in vaccine coverage for the booster dose for those between 50 and say 69 years of age. Can do a lot better. Of course, NACI also strongly recommends that anyone 18 years of age or higher go and get a booster. And even if you got infected, you can wait 3 months and get your booster. Good stuff. I didn't hear an articulated target there, so I'm not sure if there is one, but I'm also wondering about the prevalence of long COVID. Public Health Ontario put out some pretty scary numbers in terms of how many people get symptoms that would be classified as long COVID. I wanted to know what your understanding is of how likely someone who gets infected today is going to end up with long COVID, and if you feel like that risk is articulated enough in the booster communication campaigns. Thank you for that question, and that's a very important question. I think we are still trying to understand long COVID more, including the prevalence of long COVID post-infection. And there's various estimates. I think that at the WHO, estimates, the earlier estimates put it at 10 to 20%. But we know that more recent estimates have put it at maybe as high as 50% for those who have been infected with COVID-19. We also don't understand enough, perhaps, about how the different variants can impact long COVID. So there's much research to
remains to be done. So one of the first things that the Public Health Agency, together with Statistics Canada, is doing is a survey that's ongoing right now to try and get a much broader population level view of the prevalence of long COVID or post-COVID condition. The CIHR is launching or has been doing supporting research, and also got some recent support in the recent budget of $20 million to continue doing more research in this area. So I think in summary, though, even now, we probably anticipate that the impact of long COVID is going to be quite substantial. And there's a huge range of symptoms that people are trying to understand. There's over 100 of them. There may be different underlying pathophysiology or pathogenesis for some of these symptoms that still has to be further understood. But I think while the data is relatively scant, there's emerging data to show that vaccines are able to provide a level of protection against long COVID. Some studies put it at 50% effectiveness. That still has to be further studied. But I do think that the vaccine plus approach is still the way to go. We could do more, I think, in communicating the importance of getting vaccination for the reduction of the risk of long COVID. But as you can see, the data is emerging. If you don't get COVID, of course, if you're prevented from getting COVID, then you, of course, have less. You don't have a risk of getting long COVID if you didn't get COVID in the first place. So that's just a fundamental principle. Émilie Bergeron, La Presse canadienne. Oui, bonjour, Dr. Tam. Vous avez mentionné en ouverture qu'il y a, que vous constatez une diminution de la transmission dans plusieurs régions. Est-ce qu'on peut parler dans ces régions-là d'un creux de la sixième vague ou même qu'on se dirige vers la fin de cette sixième vague? We're seeing the end of the sixth wave in those regions? C'est Dr. Njoo, Dr. Tam veut dire quelque chose aussi, mais comme on a mentionné, je pense que c'est difficile à parler pour tous les pays, mais je pense qu'en général, on a pas mal proche de la pic, ou même dépassé le pic, le sommet de la sixième vague ici au Canada. Mais ça dépend parce que dans plusieurs régions, quelques-uns ont déjà peut-être dépassé le pic, quelques-uns sont jusqu'au moment de peut-être atteindre le pic de leur courbe épidémique. Mais je pense en général, aussi avec les températures plus clémentes, on est dans une meilleure situation maintenant aujourd'hui qu'avant. So we're in a better situation now than we were before. OK, merci. Et est-ce qu'on peut conclure, justement, vous évoquez la saisonnalité. Est-ce qu'à ce stade-ci, on peut conclure avec les études qui existent qu'il y a vraiment une saisonnalité qui vient avec la transmission de la COVID-19, c'est-à-dire que quand il fait plus chaud, il y a nécessairement moins de cas. Est-ce que la science s'est rendue là? Merci pour la question, c'est Dr. Njoo. Je pense qu'on continue à apprendre des choses sur la COVID-19 et peut-être un peu plus trop tôt pour prononcer sur ce fait, mais avec l'expérience des vagues précédentes, c'est sûr qu'on a vu que pendant l'été, il y a moins d'activités, moins de transmission. Je pense que aussi parce qu'avec comme nos étés peut-être un peu plus courts ici au Canada, tout le monde profite d'être à l'extérieur. On sait aussi avec la science et les données probantes jusqu'à date que c'est toujours, comme on dit toujours en français, aussi en anglais, le bec et aussi le triple C en anglais, que dans des lieux bondés aussi avec des contacts étroits et des espaces clos, ça c'est toujours les facteurs importants pour la transmission. Donc, on sait que normalement avec le retour à l'école et quand les gens commencent à rentrer à l'intérieur, que l'activité et les infections augmentent pendant l'automne et l'hiver. Donc, je ne sais pas ce que c'est vraiment une saisonnalité, mais on sait que les facteurs pour la transmission, c'est plus important pendant la saison que les gens sont plus à l'intérieur que pendant l'été quand il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur. JP Tasker, CBC News.
Hi, doctors. Yeah, Dr. Tam, in March, you said the government is reviewing all vaccine mandates, including those for federal public servants and travelers. Can you give us an update on that review? What do you think? Are mandates here to stay? I think you best ask the Treasury Board president, but as it is my understanding that the review is still ongoing. I want to ask you about this mysterious liver disease that we're seeing reported in some kids. Hundreds of cases have been reported worldwide. Acute hepatitis, I guess, is what they're calling it. What do we know about this? And is there any indication that this is somehow tied to COVID? I know in Israel, some of the cases that have been reported were in kids that have had COVID. Yes, this is something that globally there's been some signals of hepatitis cases occurring in children that we've been made aware of for sure. And in Canada, we've contacted pediatric hospitals, 17 pediatric centers, to see if we can get a better understanding of what's going on in Canada. Overall, I think we're still at the investigation stage of trying to figure out whether any of these cases are indeed linked at all. There's always been hepatitis and some severe cases of hepatitis in children, pre-pandemic, and one would expect post-pandemic as well. And certainly in the countries similar to Canada, about 50% or thereabouts of pediatric hepatitis cases that are severe have no known course even before the pandemic. So I think right now we're doing disease detective work, looking at time, place, person who is being affected. So that investigation is ongoing. We've linked with our provinces. We've set our case report forms and definitions. So we might expect to hear about some cases in Canada, and they'll be called probable cases because there's no confirmation as such on the specific cause. So it's really casting the net wide and then homing in to see if there's any commonalities or common pathogens. I know that in the United Kingdom and in Alabama in the United States, there's been some detections of adenovirus type 41, but that may or may not be the cause or the only factor leading to hepatitis in children. And so I think stay tuned. Of course, we'll provide further information as we go along, but we don't have I don't think we've solved the underlying cause for these cases at all. Yeah. It's Dr. Njoo. The only additional point I would add is, as Dr. Tam has said, is that we are working closely with the provinces and territories. We set up a surveillance system here in Canada, and the case definition we're using is broad and similar to the WHO. It's really looking at all acute hepatitis cases among individuals less than 16 years of age, casting a wide net, and only those that sort of have been proven to not have sort of the usual sort of causes, viruses, hepatitis viruses A to E, and obviously with indications of abnormalities, inflammation of liver, as signaled by sort of an increase of liver enzymes. So it's quite a broad case definition, and certainly any of those that we capture, we'll take a closer look with the experts to see if we can find a potentially a common cause. But at this point, we're still looking, obviously, in Canada, and we anticipate that there might be situations or cases coming forward that would meet that broad case definition. Raymond Filion, TVA. Bonjour, Dr. Njoo. Merci de prendre nos questions. Dr. Njoo. Thank you for taking Avec l'annonce du Québec cette semaine, dans quelques jours, toutes les provinces au Canada auront levé l'obligation de porter le masque dans presque tous les lieux publics. Qu'en est-il du fédéral? Qu'attend le fédéral pour faire la même chose? What will it take for the federal government to do the same? Merci pour la question. Comme Dr. Tam a constaté, c'est un enjeu actuel et c'est le Conseil des trésors
qui continuent à faire leur analyse et je pense on va peut-être prononcer sur peut-être la politique à l'échelle fédérale, mais d'après moi, on a répété à plusieurs reprises que même s'il y a un mandat ou non dans une province ou territoire, dans une région, n'importe où au Canada, je pense que le port du masque, c'est une mesure de protection individuelle qui c'est important. Et si on se trouve dans un lieu bondé, un espace clos aussi avec un contact étroit avec d'autres personnes qui ne font pas partie de votre ménage, c'est très important, peut-être comme une mesure de protection individuelle, mais une autre considération, c'est pas seulement pour se protéger, mais aussi pour aussi considérer peut-être les autres personnes, peut-être vulnérables, immunodéprimées, et c'est aussi un geste, d'après moi, pour aussi respecter, aussi protéger les autres. Donc oui, je comprends qu'il y a une étude du cas qui est actuellement faite par le Conseil du Trésor, mais vous, en tant que médecin fédéral, en tant que scientifique, pouvez-vous nous dire à quel moment on peut penser, qu'est-ce que ça va prendre pour que ce soit enlevé dans les transports et dans les édifices fédéraux, comme le Parlement, par exemple? Quand seriez-vous prêt, vous, à recommander que le port du masque ne soit plus obligatoire? Merci. Je pense que c'est une bonne distinction. Nous autres, Dr. Tam et moi et les autres experts, on fournit toujours, comme il dit, les données probantes, l'évidence, la science concernant le risque de transmission, c'est quoi aussi l'importance ou l'efficacité des vaccins contre l'infection aussi, ou peut-être contre les maladies à des conséquences graves de la COVID-19. Et puis après, c'est vraiment pour les décideurs de prendre tout ça dans l'ensemble avec peut-être les autres considérations pour modifier, changer ou peut-être continuer à garder la politique. Mais pour nous autres, c'est toujours question de fournir les meilleures sciences et les données probantes à date. Glenn McGregor, CTV News. Yeah, hi. Thanks. Dr. Tam, on the vaccine mandate for air travelers, you've said in the past that this is an issue should be decided by policymakers, but they take your advice on this and say that they make their decisions based on science. So given the limited effectiveness in vaccination and reducing infections and the fact that other countries are abandoning this requirement, what is the rationale for continuing to require domestic air travelers to be vaccinated before boarding? And what is your advice to government on this? So the data is showing that 2 doses of vaccine, indeed, in the Omicron wave, so the Omicron is the sort of game changer, has shifted the vaccine effectiveness. And so 2 doses has very limited ability to reduce infection and therefore transmission. And so that is actually very low after 6 months. But a booster dose, of course, boosts that up to, an average, there's different studies, different results, but an average of 60% protection, which also wanes over time. So it's not that there is no protection, it's imperfect protection. Which is why we recommend layering the masks, because the vaccines alone will not be able to completely or in a significant way, maybe to reduce transmission. But each of them adds a layer of protection. But it is quite clear that 2 doses, as is currently defined in the policies, need to be re-examined. And so that those kind of data, of course, has been provided to the policymakers. You mentioned the increase in measles cases reported by WHO. Are we seeing that here? And if so, are you concerned that this is a consequence of the sort of politicization of vaccination over COVID-19 spreading to vaccination against other illnesses? I mean, are you seeing declining rates of vaccination that we've been taking for decades here in Canada? And is that contributing to possible increase in other illnesses like measles?
Well, I think the vast majority of children in Canada were vaccinated against measles and other highly contagious infectious diseases prior to the pandemic. And so there's always pockets of vaccine hesitancy, lack of vaccine confidence, which we've been tackling before the pandemic. During the pandemic, the issue we are most concerned with is people not having had access to vaccines during the pandemic needs to catch up. So people who were not able to get an appointment or forgot to get their kids up to date with a vaccination should do so now. Because as society opens up and there's increased mixing, the risk is going to increase for all sorts of infectious diseases that are transmitted by respiratory routes and others. And people are traveling. So right now we do not have reported measles cases, but if people were to travel, that's definitely a risk. So definitely get up to date before travel. Canada had eliminated domestic measles prior to the pandemic, and we need to keep it that way. But the vast majority of parents and children are supportive, and they've been vaccinated before. I don't see why we couldn't go back to get that level of vaccination now. Laurence Martin, Radio-Canada. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Hi there, can you hear me? Oui. Yes, we can. Excellent. Je me demandais, comme vous dites que justement on arrive dans la saison estivale et qu'on s'attend à ce qu'il y ait une baisse des cas cet été, est-ce que pour la quatrième dose, pour les gens qui ont déjà eu une troisième dose et qui veulent aller chercher donc leur quatrième dose, est-ce que vous recommandez d'aller la chercher maintenant ou plutôt d'attendre peut-être à la fin de l'été quand on est justement près de l'automne pour aller la chercher, sachant que c'est vraiment à l'automne et à l'hiver. En général, on voit davantage une recrudescence des cas. C'est Dr. Njoo. Merci pour la question. C'est une bonne question. Je pense qu'en fin de compte, c'est toujours comme il dit une décision personnelle. Je pense que chaque personne doit peut-être avoir une bonne discussion avec une professionnelle de la santé parce que nous autres, si on parle à l'échelle de la population, notre comité consultatif national de l'immunisation on a déclaré c'est quoi les groupes admissibles pour une dose de rappel et on parle toujours que c'est important pour tout le monde si on est admissible de recevoir une dose de rappel et maintenant même pour les populations plus vulnérables, c'est une bonne idée même comme on dit une quatrième dose si on est très âgé avec peut-être des autres conditions et vous êtes plus à risque, mais je pense que c'est quelque chose, c'est aussi quelque chose à discuter, mais je pense que finalement, c'est souligne l'importance de la vaccination et toujours être à date, on dit, à jour avec les vaccinations. Je pense que si on parle d'une quatrième dose, je pense qu'il faut aussi parler du fait qu'il existe encore, je pense, peut-être 4-5 millions de personnes admissibles au Canada qui n'ont pas complété, même reçu peut-être une première dose pour compléter leur série primaire qui sont admissibles pour la vaccination. Donc, je pense qu'il faut encore peu de travail pour assurer que tout le monde a reçu au moins la troisième dose, peut-être si on est admissible, parce qu'on recommande en général tous les adultes de 18 ans et plus en général de recevoir une dose de rappel. C'est sûr que c'est plus important pour les personnes plus âgées, plus vulnérables, mais pour une quatrième dose, je pense que c'est aussi quelque chose à discuter, mais on regarde parce qu'il y a quelques mois jusqu'à l'automne et c'est sûr que peut-être avec l'évolution, avec les variants, je sais aussi que les compagnies pharmaceutiques continuent à peut-être faire des expériences, peut-être même modifier leur vaccin pour l'automne, peut-être plus visé contre les variants. Ça, c'est le futur. On n'a pas une boule de cristal, donc je pense que pour l'instant, c'est toujours important de peut-être assurer qu'on a une bonne couverture vaccinale pour une troisième dose. Et pour une quatrième dose, oui, si on est admissible, sûrement, c'est important de peut-être discuter avec
votre médecin et peut-être si vous êtes admissible, c'est toujours une bonne idée de toujours être à jour avec la vaccination. Make sure that you get your next dose. En tout respect, je trouve ça un petit peu mélangeant parce que c'est une question que je me fais poser souvent. Je me demande juste Dr. Tam aussi, je ne sais pas si vous voulez intervenir par rapport à ça, mais j'essaie juste de comprendre, est-ce que quelqu'un qui est, par exemple, disons, qui n'est pas vulnérable en ce moment, là, qui n'est pas très âgé, qui n'est pas immunosupprimé, est-ce que cette personne-là doit, par exemple, au Québec, la 4e dose, on peut aller la chercher? Est-ce que cette personne doit aller la chercher tout de suite ou elle doit attendre à la fin de l'été pour aller la chercher? Dose? And if they are, should they wait? Should they wait until the end of the summer je ne sais pas, Dr. Tam, peut-être si vous voulez ajouter. Moi, je pense que c'est toujours important le couverture vaccinal pour une 3e dose. 4e dose, je sais, le Québec rend plus accessible à la population au Québec de recevoir une 4e dose. C'est sûr qu'avec une 4e dose, on peut avoir, comme on dit, une augmentation des anticorps pour un bout de temps, peut-être pour mieux protéger contre l'infection. Et aussi, c'est toujours même avec une 3e dose, c'est un bon niveau de protection contre les conséquences graves. Et peut-être même avec une 4e dose, ça peut augmenter un peu plus. Mais on sait que l'immunité, la protection des vaccins, c'est diminue avec le temps. Donc, c'est quelque chose peut-être que ça donne un peu plus de protection pour un bout de temps, mais en automne, on sera encore peut-être, comme on dit, plus vulnérable pour les variants qui peut-être vont être émergents en automne et peut-être on va parler de notre dose rappel ou peut-être un autre vaccin plus visé contre les variants. And perhaps we will see a more targeted vaccine. Laura Osman, Canadian Press. Laura, are you able to unmute yourself? Yeah, sorry about that. Good morning, doctors. I wanted to follow up on what my colleague Dylan was asking about long COVID. You mentioned that there is a survey to try to figure out how widespread this issue is. What are the difficulties in identifying these people in the healthcare system itself that we're not able to get those numbers directly from our health systems in the same way that we do with COVID cases, for example? Thank you for the question. I think getting a broader representative snapshot is a really good methodology. I think it should be used alongside other methods of case ascertainment. I think given there's a number of clinics that are being stood up to pay particular attention in a multidisciplinary way to serve patients with long COVID, those are also centers where information about the cases could come forth. But I think this just adds another methodology to help us gain a broader and better look. But I think each of those methods are supplementary. But of course, long COVID symptoms can be quite broad and non-specific. And so depending on the questions and the questionnaires, you might elicit different answers. So I think that's part of it too. And the survey itself was designed to not just get at this particular question, but to take another snapshot of the actual seroprevalence in the population and being able to unpack other disaggregated information, such as, of course, geographic location, but it may help us understand whether there are subpopulations that might be more impacted than others as well. That's great. I'm also curious about the implications for individuals who might have a hard time identifying whether they have long COVID, particularly if they never received, a PCR test or even a rapid test result, and whether that might have implications for things like filing
claims for health coverage or time off work or that sort of thing. The fact that this is difficult to identify, what are some of the implications of that? Well, I think as all things public health, these are very complex issues. And I think the points that you brought up are very understandable. I think there's been discussions by patients with living experience with the relevant departments in charge of social policies. And I think given the potential lack of data or the challenges that individuals might have, these need to be taken into account and make sure that we do have equitable access and to care and support for individual patients. I do think it would be quite difficult to tease out. In the study contexts, when we are looking at seroprevalence, for example, there are different methodologies with antibody responses. More than one test are being applied to try and get a better handle on whether people got past infections. So with that in mind, I think the survey will give us a better understanding of the application of really what has been sort of research tools in antibody data on past infections. And maybe even out of that, there could be more diagnostic tools that could be useful for people with long COVID or potentially have long COVID. We do need actual diagnostics, and that's what the research is all about, is to find actual diagnostics or markers for long COVID impacts. Annie Guillemette, Cogeco. Bonjour, vous m'entendez bien? Good day. Can you hear Oui, me? on vous entend. Oui. Yes, we can. Je voulais vérifier, Dr. Njoo, Dr. Njoo, I concernant, wanted to check something with on a you. beaucoup, dans les 2 dernières années, là, voulu savoir past qui entrait 2 au pays years, avec quel type de COVID we've pour been faire le following suivi, entre autres, who sur les entered variants. Canada with which Le type of gouvernement voulait ça, COVID, les and spécialistes we kept voulaient an ça, eye et est on arrivé, variants. entre autres, les The federal contrôles government was monitoring de this, tests et la fameuse application and ArriveCan. the À l'heure testing actuelle, mandate est-ce was que in place cette at airports, and application-là also we est had encore the de mise ArriveCan au app. Canada est-ce qu'on en a encore besoin du Do côté we still scientifique need pour the savoir ce qui se ArriveCan passe app, scientifically concernant la speaking, COVID-19? to follow COVID-19? C'est Dr. Njoo. Merci pour la This is question. Dr. Njoo. Thank you for Oui, the question. si on parle de l'application ArriveCan, c'est comme un Regarding outil the pour aussi ArriveCan app, gérer, comme on dit, that is a tool l'arrivée, aussi avoir les to données manage nécessaires pour arrivals les in voyageurs qui Canada arrivent au and to Canada. Mais je pense que have la the question pour necessary le data on dépistage à people la arriving in frontière, Canada. ça reste toujours But there's also un testing important at the border. comme des composantes de notre And those remain système important de surveillance components ici au of our Canada, parce monitoring qu'avec les system here variants in Canada. préoccupants, c'est sûr, ça peut Because peut-être with être the variants émergent of ici au Canada, mais concern, avec we know les that données there certainly could on a be new reçu à variants date, c'est emerging évident here in qu'on a Canada. détecté, signalé les variants parmi les voyageurs And we're qui able sont to detect d'origine cases dans des in autres pays. travelers Donc, je pense que who come from different même si countries. on continue d'une façon, je pense que c'est dépistage aléatoire. So Ça even if we continue were to d'être continue un this composant random important testing, pour signaler, that would détecter itself les be a variants very important préoccupants component to help de us l'étranger. detect Mais c'est variants toujours of concern encore important arriving in de Canada continuer from avec abroad. la surveillance ici It's very au important to sein du pays continue pour monitoring aussi here in détecter s'il y Canada a aussi une variant to préoccupant émergent ascertain ici au Canada. whether a variant of concern is Merci. emerging here. Concernant Thank le you. port du masque dans les As a transports, follow-up question, trains, autobus, regarding avions, masking in public tantôt vous transit, avez dit, so il faut buses, continuer à le trains, porter and airplanes, parce qu'il n'y a pas de distance sociale, c'est toujours you compliqué d'avoir des mentioned how personnes à important it is risque. to continue Mais wearing ça those n'arrivera jamais qu'il va y because avoir de la distance people are sociale in dans les such close transports en quarters commun. and Est-ce que, other people could be en fait, ce que j'aimerais immunocompromised. savoir, c'est quels And seront it's les never going to be the critères case pour that there will laisser be tomber le zero masque? Est-ce que ce people sera in the la plane who are quasi-fin de cette pandémie-là de immunocompromised. COVID ou vous allez prôner de le What conserver is tout your le temps parce recommendation? qu'il y Will aura you d'autres recommend maladies to et d'autres continue éléments qui seront masking importants? even after the end of this Merci pandemic? pour la question. C'est Thank sûr, you comme for the question. on a vu avec la pandémie,
avec les bonnes pratiques, même le port de masque, les taux des autres infections, même la grippe et tout ça, a beaucoup diminué pendant la pandémie. Peut-être c'est quelque chose comme un comportement, une habitude. C'est peut-être une bonne habitude à garder même pour les années à venir, les hivers à venir pour la saison des infections respiratoires. Donc, ça, c'est un aspect. Si on parle des transports comme les avions, tout ça, comme Dr. Tam et moi, on a déjà constaté, on fournit les données probantes, qu'est-ce qui se passe avec la situation épidémiologique ici au Canada, aussi à travers le monde. C'est quoi les risques de transmission? Et on sait avec la COVID-19, c'est toujours, comme on dit, très transmissible avec les variants qui sont actuellement en circulation comme Omicron. Donc, c'est toujours important d'avoir plusieurs couches de protection. C'est sûr que les vaccins donnent une bonne couche de protection, mais comme Dr. Tam a aussi dit aujourd'hui, l'efficacité contre l'infection, c'est pas à 100%. Donc, les autres couches comme de protection, comme le port de masque, si on est dans un espace clos avec des autres étrangers pour un bout de temps, c'est quelque chose qui a une certaine efficacité, mais la décision, la politique, c'est vraiment pour les décideurs. Dr. Tam et moi, on fournit l'évidence scientifique, les données probantes concernant le mode de transmission, les risques de transmission, l'efficacité des vaccins. Et c'est les décideurs qui prennent tout ça dans l'ensemble avec les autres considérations pour peut-être changer, modifier, garder la politique. Mais nous autres, moi, j'ai déjà dit plusieurs fois que même s'il n'y a pas comme un mandat pour le port de masque dans un avion ou un mandat vaccinal, c'est toujours une bonne idée pour tout le monde de toujours être à jour avec leur propre vaccination et aussi comme une couche de protection personnelle, peut-être porter le masque dans certains contextes, comme dans un espace clos, un lieu bondé, avec contact étroit avec les autres personnes qui ne font pas partie de votre ménage. Merci beaucoup au docteur. Alors, avec votre permission, il reste encore quelques minutes à la conférence de presse. Est-ce que vous avez du temps pour peut-être des questions supplémentaires si les journalistes en ont? Je vois des mains qui sont levées. Parfait. On va écouter peut-être une question chaque si vous en avez une. So just to repeat in English, we do have a few minutes left to the press conference. We might have time for maybe one question if you have additional questions. So just raise your hand and let me know. But we also have a hard stop at noon. So on va commencer avec Émilie Bergeron. Oui, bonjour. En ce moment, c'est la révision de la politique de vaccination obligatoire pour les fonctionnaires. Je me demande quel est le rôle que joue l'Agence de la santé publique du Canada dans cette révision-là. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur la façon dont vous êtes consulté? Merci pour la question. Peut-être c'est Dr. Njoo, je peux commencer. Oui, comme on a dit, c'est toujours une question de donner des données probantes, la science qui continue à évoluer concernant l'efficacité des vaccins. Comme Dr. Tam et moi, je pense qu'on a dit plusieurs fois que l'efficacité des vaccins avant contre l'infection, aussi les conséquences graves, avant Omicron, était pas mal bon et c'est peut-être une raison pourquoi les décideurs ont mis en vigueur une politique, un mandat vaccinal pour les fonctionnaires. Mais on voit maintenant actuellement avec le variant Omicron que l'efficacité des vaccins contre l'infection, la transmissibilité, ce n'est pas si efficace. Donc, c'est une considération. C'est le type des données probantes que Dr. Tam, moi et les autres, on continue à fournir aux décideurs pour leur considération, pour peut-être leur analyse pour la politique. Mais c'est sûr que un point important, on a dit que les vaccins maintenant, même avec une série primaire,
Peut-être c'est peut-être modifié avec une dose de rappel, mais les vaccins en général ne sont pas si efficaces contre l'infection, la transmission contre le variant Omicron comparé aux autres variants avant. But less so compared Dylan to Robertson? prior waves. Dylan Robertson. Hi, Dr. Tam. The FACT dashboard does not seem to list fourth doses yet. You mentioned last time that fourth doses are starting to outpace the growth in third doses. So I'm wondering what your understanding is of how many fourth doses have been administered and why the information isn't posted on FACT's website yet. I can't answer the last question as to why it's not posted. I think we have most of the information as far as I know. I will have to, I don't have the numbers in front of me, but I have seen them. In some jurisdictions, it takes a bit of time to separate those numbers as to whether they're first, second, third, or fourth dose. I know that sometimes there is a lag, but that information should be available, but I haven't personally checked the website in terms of the gap that you identified. So we'll follow up on that. But yes, fourth doses seem to be some of the responsible for a majority of the increase in vaccine administered in recent weeks. And Glenn McGregor, CTV News. Yeah, just following up my previous question about the vaccine mandate for domestic air travel. You said 2 doses are showing, greatly diminished effectiveness. Are you suggesting that a booster dose, a third or fourth dose, should be considered as a requirement for air travel by the government? I believe the relevant departments are looking at a range of options, and I don't think they've made any decisions on that front. So we've provided that information, but there are many other factors to consider when one is making a policy in terms of feasibility of rollout and many other factors. And I think they should also examine ethical factors, and there's always a balance between the scientific foundation, of course, but there's many other considerations as departments try to figure this out as a matter of policy. But I think from my perspective, I just want to make sure that whichever way this goes, people don't forget that vaccines are important. As provinces lifted their mandates, one of the concerns is that people will suddenly think, oh, well, in that case, we don't have to think about vaccinations. And that has to be really well managed in terms of communications. And our last question is going to Mr. Tasker. Yeah, thanks, doctors. As you might have seen, the U.S. FDA put strict limits on the use of the Johnson & Johnson vaccine today because of the risk of thrombosis with thrombocytopenia. I know you folks aren't the regulator, but what's your opinion on this and the other viral vector shot, AstraZeneca, given what the U.S. regulators have said about them? Yes, I think from a Canadian perspective, there won't need to be any changes, and Health Canada is satisfied right now with the labeling of the vaccine. They don't anticipate any changes following the FDA announcements. This, I think any safety signal must be taken seriously. We've known about thrombosis with thrombocytopenia syndrome for some time. The National Advisory Committee on Immunization in Canada, well over a year ago, had recommended the mRNA vaccine over preferentially compared to Janssen and AstraZeneca vaccine. And one of the key considerations is the rare occurrence of some of these adverse events. So in the Canadian context, in the US, they used, I believe, 8 million doses administered in the United States. In Canada, we had administered 40,000 doses, so a very small number compared to the, I think, now 83 million doses that we've administered in Canada.
There's been no cases of this particular clotting syndrome reported in Canada following this small number of doses, because it's a rare occurrence, I think. So we don't expect a lot of changes in our recommendations. And this is all the time we have. Ceci met fin à la conférence de presse. Alors, merci encore aux docteurs pour leur disponibilité. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Thank you very much. And have a great weekend. Thank you. Thank you. Bonne fin